আজি আমাৰ এখন ছবি দেখুৱাবলৈ গৈ আছে। তাত একচুৱেলি অসম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰাইচৰ ওপৰতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে আৰু কিখিনি কাম জানিলে ৰাইচৰ খেতি কৰা মানুহখিনি লাভৱান হ'ব পাৰে, সেই গোটেই কামখিনি দেখুৱাবলৈ এটা প্ৰয়াস কৰা হৈছে। অসম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত ৰাইচৰ ওপৰত যথেষ্ট কাম কৰা হয়। ৰাইচৰ খেতিটো কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে কি ধৰণৰ ভেৰাইটি লাগে, 20 বছৰ আগতে যিটো ভেৰাইটি আছিলে সেইটোৱে আজি কাম নকৰে, কেনেকুৱাকেনো আমি বছৰৰ পিছত বছৰ নতুন ভেৰাইটি ডেভেলপ কৰি থাকোঁ। চাইণ্টিষ্টবিলাকে কম্বিনেশ্যন কৰি পেলাই ডিফাৰেণ্ট ভেৰাইটি লৈ কেনেকুৱা ধৰণে হাই ইল্ডিং ভেৰাইটিবিলাক উলিয়াই আমাৰ চাইণ্টিষ্টে কৈও দিব কেনেকুৱা ধৰণে কামবোৰ কৰে। ভেৰাইটি অকলে প্ৰডাকশ্যন বঢ়াব নোৱাৰে, তাৰ লগতে কি ধৰণৰ এগ্ৰনমিকেল প্ৰেক্টিছ লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ হ'ব লাগে, মানে গোটেই কামখিনি ভেৰাইটি ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা ছইল লেণ্ড প্ৰিপাৰেশ্যনৰ পৰা ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়াৰ পৰা ডিজিজ পেষ্ট যিবিলাক আহে তাক কণ্ট্ৰল কৰাৰ পৰা হাৰ্ভেষ্টিং কৰা, তাৰপিছত প্ৰচেছিং কৰি ষ্ট'ৰেজ কৰি বেগিং কৰালৈকে গোটেই যিটো মানে প্ৰচেছ আছে ৰাইচ প্ৰডাকশ্যনৰ, তাৰ ওপৰত এখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিব কি ধৰণে কৰিলে ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ বাঢ়ি যাবগৈ, ভাল হ'বগৈ। আমাৰ পৰা চিডবিলাকো বহুত মানুহে লৈ আনেগৈ। অসমৰ সকলো খেতিয়কে নিশ্চয় যাব নোৱাৰে, যিখিনিয়ে তালৈ যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এই ছবিখন চাই যাব নোৱাৰা মানুহখিনিৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে আমাক জনালে আমি সুখী হ'ম। তাৰ ওপৰত আমি যদি কিছুমান দিশ আমাৰ ৰৈ গৈছে কৰিবলৈ তাৰ ওপৰত কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিব পাৰিম। এইটো কৈ মই ভাল পাম যে এই ভেৰাইটিবিলাক কেৱল অসমৰ কাৰণেই নহয়, আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে আছে। ইভেন আমাৰ নেইবাৰিং যিবিলাক আছে, যেনেকুৱা ৱেষ্ট বেংগলে আমাৰ ভেৰাইটি লৈছে, উৰিষ্যাই লৈছে, পাৰ্টছ অফ বিহাৰে লৈছে। আমাৰ যেনেকুৱা জহা ধান, যিটো কেতেকী জহা নাম দি উলিয়াইছোঁ, সেই কেতেকী জহা নামতেই উৰিষ্যাই উলিয়াই দিছে নামটো ৰিটেইন কৰি। আঘোণী বৰা, আমাৰ যিটো বৰা চাউলৰ ভেৰাইটি, সেইটো উৰিষ্যাই উলিয়াই দিছে। ৱেষ্ট বেংগলে ৰঞ্জিত ভেৰাইটি লৈছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে গোটেইখিনি কেনেকুৱাকৈ ইয়াৰ কামটোৱে বেলেগকো সহায় কৰিছে তাৰ ওপৰত অকণমান আপোনালোকে গ্লিমছ পাব। মই ভাবোঁ এতিয়ালৈকে যিখিনি হৈছে সেইখিনি আপোনালোকক লাভৱান কৰিব। View of golden-hued paddy fields, swaying merrily to the mood of the breeze and conquering the layers of air with its rustic, affluent aroma is a remarkable sight and one-of-a-kind, refreshing experience. Paddy is an integral part of the culture and society of the Assamese people. It is still the most important and major means of livelihood of the people of Assam, and rice is the most widely consumed food. নাঙলৰ শিৰলুত খেতিয়কৰ ঘাম, সোণগুটি লখিমী কিমাননো পাম। নাঙলৰ শিৰলুত খেতিয়কৰ ঘাম, সোণগুটি লখিমী কিমাননো পাম। হ'বনে বছৰ জোৰা, ৰুবনে ভঁৰালৰ মান, ধান ধান ধান। কপিলীয়া ঘূৰ্ণি বৰা, কুশল কেতেকী জহা, ৰঞ্জিত স্বৰ্ণ চাব। ধান ধান ধান।
paddy is cultivated in 25 lakh hectares of the total land area of Assam. The fertile soil and agroclimatic condition of the state is conducive for growing different types of crops. To tap this enormous potential, the Government of India established the Regional Agricultural Research Station at Karimganj in 1913. 10 years later, Regional Agricultural Research Station was established at Titabar. The major functions of the stations are to generate technology package of rice through interdisciplinary research and disseminate them, to increase rice productivity and sustainability by undertaking applied and basic location-specific need-based research of rice ecosystem, to collect, conserve, evaluate, and utilize the genetic resources for rice improvement, to produce quality seeds of promising rice varieties. In 1969, the Regional Agricultural Research Station at Titabar came under the administrative control of Assam Agricultural University. The station has a total land area of 375 bighas. 9 scientists undertake the different rice research activities of the station. The success of the frontline block demonstration program in the late 80s and early 90s motivated the scientists at the Titabar Regional Agricultural Research Station to develop more high-yielding rice varieties conducive to the climate and soil of Assam. 5 high-yielding rice varieties, Ranjit, Kukhol, Bahadur, Pioli, and Moniram, were developed and introduced among farmers in 4 districts of the state. The state was cultivating its way to self-reliance in rice production, and the seeds of Green Revolution were beginning to sprout. আৰু এতিয়া মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে তিনিচুকীয়া জিলাত আমি 93-96 চনত এই আঁচনিখনলৈ যেতিয়া গৈছিলোঁ ৰঞ্জিত বাহাদুৰ তেতিয়া মাত্ৰ মুষ্টিমেয় কেইজনমান কৃষকৰ হাতত এই ধানটো পৰিছিল, কিন্তু আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ কৃষকৰ মাজত শতকৰা 80 জনে ৰঞ্জিত বাহাদুৰেই খেতি কৰি আছে শালি বতৰ, আৰু তেখেতসকলে অধিক ভাল উৎপাদন পোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই কেন্দ্ৰলৈ সদায় যোগাযোগ কৰি থাকে। The Ranjit variety yields 66% more production compared to the local variety in any measured area of cultivable land. Bahadur is equally popular and high-yielding. The time for sowing seeds is May and June, and seedlings are transplanted in either June or July. Assam receives 2,000 to 3,000 milliliter rain every year, and the highest is during June to September. Pioli, Moniram, Kukhol, Ranjit, and Bahadur are the first sali crops developed by the Titabar Research Station. The crops ripen in around 155 days. A yield of around 500 kilograms of paddy is attained in a bigha of cultivable land. মই 90 চনৰ পৰা কৃষি কেন্দ্ৰৰ বৈজ্ঞানিকসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেখেতলোকৰ পৰা ধানৰ বীজ আনি মই 26 বিঘা মাটিত ৰঞ্জিত বাহাদুৰ, কুখল, আঘুনি ভোগালী, বৰা ধানৰ জাত কেতেকী জহা উৎপাদন কৰি বহুত লাভৱান হৈছোঁ। কৃষি কেন্দ্ৰৰ বৈজ্ঞানিকসকলে আমাক পথাৰত হাতে কামে লাগি দেখুৱাই তেখেতলোকৰ পদ্ধতি মতে খেতি কৰি এই বছৰ মই 130 মন ধান পাইছোঁ ৰঞ্জিতৰ, তাৰে অলপ বীজৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। A seed corporation from West Bengal and Central Rice Research Institute at Cuttack in Odisha has taken steps to introduce and popularize the Ranjit variety among its farmers. The government of Bihar, through its shuttle breeding program, and Nagaland has made similar efforts, and today Ranjit
is one of the most sought after rice variety in these states. ইয়াৰ বাহিৰেও আমি জানো যে অসমৰ প্ৰায় 5-ৰ পৰা 10% মাটিত খালী মাটিত বৰা আৰু জহা ধান কৰে। সাধাৰণতে বৰা আৰু জহা ধান থলুৱা জাতবিলাকৰ উৎপাদন যথেষ্ট কম। সেইকাৰণে আমি এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা কেতেকী আৰু বকুল নামৰ দুটা জাত উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছোঁ। এই কেতেকী জাতটো অসমৰ বাহিৰেও উৰিষ্যা চৰকাৰেও তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে অনুমোদন কৰি উলিয়াইছে। আমি আঘুনি আৰু ভোগালী নামৰ দুটা অধিক উৎপাদনক্ষম বৰা ধানৰ জাত উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছোঁ। ইয়াৰ গুণাগুণটো আমাৰ থলুৱা জাতৰ সৈতে একে, কিন্তু ইয়াৰ উৎপাদন প্ৰায় 3 গুণ বেছি হয় থলুৱা জাততকৈ। আৰু এই আঘুনি জাতটো ইতিমধ্যে উৰিষ্যা চৰকাৰেও তেওঁলোকৰ তাত কৰিবৰ কাৰণে অনুমোদন জনাইছে। কিছুমান ঠাই আছে, বিশেষকৈ দৰং, মংগলদৈ আদি ঠাইত য'ত বৰষুণ সোনকালে নাইকিয়া হয় আৰু মাটিবিলাক অলপ বালিচহীয়া, তেনে ঠাইত দুটা খেতি কৰিব সুবিধা আছে। তাত ৰঞ্জিততকৈ অলপ কম দিনৰ জাত লাগে, প্ৰায় 135 দিনৰ জাত লাগে। আমি এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা চৈত্ৰৰঞ্জন, বসুন্ধৰা, মূলাগাভৰ নামৰ 3 জাত উদ্ভাৱন কৰি দিছোঁ আৰু এইকেইটা দুটৰপীয়া খেতিৰ কাৰণে অতি উপযোগী হয়। Seedlings are transplanted about 5 centimeters deep for any rice varieties. The distances for transplanting seedlings are different for Sali, Ahu and Bodo rice varieties. Minimum distance range of 10 into 10 centimeters is maintained for rice varieties requiring 100 days of cultivating period. For rice varieties with cultivating period of around 150 days, a maximum distance of 20 into 20 centimeters is required. In high-yielding rice varieties like Ranjit and Bahadur, seedlings are transplanted 20 into 15 centimeters apart. Compost manure is an important component of integrated nutrient management. It provides nutrients in soil and maintains soil health. Chemical fertilizers are an alternative means of nutrient supplement. After plowing is over, half of the total urea, muriate of potash and superphosphate is sprinkled on the soil. This proportion of chemical fertilizers is for rice varieties ranging from 100 to 120 days. The remaining half of the fertilizer is applied when the stems sprout. For rice varieties ranging from 130 days to 150 days of cultivating period, half of the total urea, superphosphate and muriate of potash are added to the puddled soil. The other halves of the fertilizers are divided into 2 equal halves. One half is applied when the stems sprout and the other when the seeds start to develop. Nitrogen aids in the growth of the stem, provides nutrient in the formation of green leaves and increases the seeds in the bunch. Potassium strengthens the stem, enables the crop to resist diseases and pests, and builds endurance to sustain drought. But there are diseases which are endemic to rice plants. Seed blight is common. It affects not only the stem but also the roots. Rice plants affected by seed blight fall to the ground. Brown spot is another type of disease endemic to rice plants and appear quite similar to seed blight. Fertilizers, timely and systematic transplantation of seedlings, organic repellents and weed removal keep the crops disease-free and healthy. কিছুমান জাত উদ্ভাৱন কৰিছোঁ যাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা নিজে নিজে আছে গছজোপাত। এটা ৰঞ্জিত ধানৰ আমি মানে নেক ব্লাষ্ট যিটো আছে, নেক ব্লাষ্টটো বেমাৰটোৰ কাৰণ এই প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে। গতিকে আমি নেক ব্লাষ্ট হোৱা ঠাইত যদি ৰঞ্জিত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিন্ত যে এই নেক ব্লাষ্ট বেমাৰটোৰ কাৰণে আমি ঔষধ নিদিলেও হ'ব। আৰু কিছুমান জাত আছে আপোনাৰ মাছুৰি জাতটোৰ কি হয়, এই বেমাৰটো খুব বেছিকৈ হয়। গতিকে পংকজ মাছুৰি ক্ৰছ কৰি পেলাই আমি যিবোৰ জাত উলিয়াই ৰঞ্জিত, বাহাদুৰ, মণিৰাম, পিয়লি, কুশল এই গোটেইকেইটা জাতৰে এই প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো আছে। Indigenous rice germplasm of the region is rich in genetic diversity. It represents a wealth of value of the gene system. They serve as source of resistance to many biotic and abiotic stages. But
they are gradually disappearing because of different natural phenomena and human intervention. A sizable number of germplasms are collected from diverse agroecological conditions of the state. These are then conserved and utilized in the breeding programs for the development of adaptive varieties in the state. Total conservation of rice germplasms under Assam Agricultural University is about 4,000. প্ৰায় আমাৰ 2000 জামপ্লাজম আমি এই কেন্দ্ৰটোত আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ অতি পুৰণি কালৰ পৰাই। ইয়াৰ ভিতৰত আহুৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত প্ৰায় 500 আমাৰ আহুৰ জাত আমাৰ ইয়াত আছে। শালিৰ ক্ষেত্ৰত আছে প্ৰায় 1500 জাত আছে। জহা প্ৰায় 42টা জহা আছে। বৰা আছে প্ৰায় 250টা আছে। তেনেকৈ আছে আশ্ৰা বাও প্ৰায় 200 জাত আছে। এনেকৈ বিভিন্ন জাতৰ আছে আমি ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ। Flood and drought are the two major natural disasters which affect agricultural cycle and cause severe loss to farmers. Scientists at the Titabar Research Station have discovered 2 rice varieties which are submergence tolerant. These can remain under flood water for around 12 days without affecting the quality and yield. These 2 rice varieties are Jalkwari and Jalashri. বৰ্তমান সময়ত আমি স্বৰ্ণ চাবৱান বুলি এটা জাত আমি যোৱা 5 বছৰ ধৰি আমি এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটত উদ্ভাৱন কৰা জাত। আমি ইয়াত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি কৃষকৰ পথাৰত চাইছোঁ আৰু এই জাতটো দেখিছোঁ যে ইয়াৰ চাউলটো ৰঞ্জিতৰ নিচিনা আৰু ইয়াৰ প্ৰায় 10 পৰা 12 দিন পানীৰ ডুব সহ্য কৰিব পাৰে। IRRI and AAU has been working since the late 70s for different projects like the shuttle breeding, IFAD, and nowadays we are working with Strasa. The aim of these projects are to improve the productivity of the rice farmers in Assam. Part of Strasa is the participatory varietal selection. Under participatory varietal selection, we conducted preference analysis, sensory evaluation, and baby trials in some districts in Assam like Jorhat, Lakhimpur, Dibrugarh, Sibsagar, and Golaghat. Through this PVS, AAU have released 5 varieties, including the Swarna Sabwan, to improve the productivity of submergence-prone areas in Assam. Floods compel the farmers to delay transplanting of rice seedlings beyond the normal sowing season. To overcome this hurdle, scientists at the Titabar Research Station developed 2 short-duration paddy, Prafulla and Gitesh. The seedlings of the Prafulla variety mature in 3 different periods of 30, 60 and 80 days. The seedlings of Gitesh variety are of 2 types and mature in 30 and 60 days. Pests and insects are one of the biggest concerns of the farmers. Scientists have identified several insects and bugs which are a constant threat to the crops every year. Grasshoppers are one of them. Especially brown and green grasshoppers cause severe damage to rice plants. Tungro, grasstunt and few other insects spread fungi in rice plants. This affects the rice yield. Ranjit, Bahadur, Kuhol, Moniram and Pioli are resistant to blast disease. প্ৰথম কঠীয়া আমি যেতিয়া পাৰোঁ সেই সময়তে কঠীয়াতলিত মজা খোৱা আৰু সৰহা নামৰ 2বিধ পতংগই কণী পাৰে। এই পোকৰ আক্ৰান্তৰ ফলত মাজৰ কোঁটো শুকাই যাবলৈ ধৰে আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত যদি এই মজা খোৱা পোকে ধান থোক হোৱাৰ সময়ত ষ্টেমটো ফুটা কৰি পেলাই অনিষ্ট সাধন কৰে, তেতিয়া হ'লে ধানত পতান থোকৰ সৃষ্টি হয়। এই সৰহা পোকে ধানৰ পাতবিলাক সমান্তৰালভাৱে তাৰ সেউজীয়া অংশটো খাই ধানৰ বিশেষভাৱে ক্ষতি সাধন কৰে। অন্য এটা অনিষ্টকাৰী পতংগ হ'ল ধানৰ পাত মেৰুৱা পোক। এই পাত মেৰুৱা পোকবিলাকে ধানৰ পাতবিলাক
পাতটো মেৰ খুৱাই তাৰ ভিতৰতে পলুটোৱে ভিতৰি সেউজীয়া অংশটো খাই ইয়াৰ পিছতে অন্য এটা অনিষ্টকাৰী পতংগ হ'ল পিঁয়াজী পতীয়া। সেই পোকটোৱে আক্ৰান্ত কৰিলে ধানৰ পাতবিলাক বিশেষভাৱে মূল অংশটো পিঁয়াজৰ পাতৰ নিচিনা হয় আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত তাৰ পৰা থোক নোলায়। পিঁয়াজী পতীয়া পোকৰ পিছত অন্যতম এটা অনিষ্টকাৰী কীট পতংগ হ'ল গান্ধীবাগ। এই গান্ধীবাগে ধান ওলোৱাৰ পিছত ধানৰ গাখীৰতী অংশটো শুহি খাই পেলোৱাৰ ফলত ধানবিলাক পতান হ'বলৈ ধৰে। In the first step to prevent insects and pests from attacking the rice plants, the roots of the seedlings are dipped in 0.02% chloropyrifos for about 3 hours and sterilized. The seedlings are then transplanted. If, after a month, the pests and insects start breeding on the plants, then 2 milliliter 36 cc monocrotophos or chloropyrifos 2C is added to a liter of water and sprayed on the plants. If pests and insects continue attacking the plants, then insecticide is sprayed after every 15 days 3 times. The seeds of the Ahu variety are sown in the month of February, March and the first quarter of April. Seedlings are transplanted during March and April. The 5 types of Ahu crop variety, Luit, Lasit, Disang, Kolong and Kopili, developed by Titabar Research Station, has cultivation period spanning from 95 days to 130 days. Each crop variety yields around 350 kg of paddy in a bigha of cultivable land. The 2 Bodo rice varieties developed by the research station are Joymoti and Konoklota. These varieties were popularized through the All India Coordinated Rice Improvement Project AICRIP. The project also sponsored frontline block demonstration programs like Ranjit, Keteki Joha, Aguni Bora, Bahadur, Luit and Gitesh. The scientists conduct system of rice intensification for Joymoti and Konoklota. Basic insight of this system is that how to reduce the cost of cultivation and increase the profit level of the farmer, because in this system we are using very less amount of seed, less amount of fertilizer and less application of irrigation water, by which the cost of cultivation of farmer can be reduced and thereby the profit margin can be increased. In case of this SRI method, only 8 to 12 days seedlings are only planted, but we have been modifying this age of seedling for the last 2 years. We have observed that use of about 20 to 20 days old seedling for borrow season is better than 8 to 12 days old seedlings. Besides that, we use only here single seedlings. We go for square planting. For this variety Konoklota, we are using 25 into 25 spacing, row to row and plant to plant. We are using here 50% of the inorganic fertilizer and supplemented with 50% of the organic amendments. Beside yield increase of about 1.5 to 2 times yield increase, the crop can be harvested about a week earlier and the seeds are much bold with a high density. Scientists at the Titabar station conducted a 3-year research on Ranjit as a Bodo crop and found it to be highly adaptable to the change of season. In 2012, scientists at the Titabar Research Station developed 4 rice varieties, naming it TTB. These varieties are tolerant to waterlogging and are smooth and high yielding. ভাৰতৰ বা ভাৰতৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন জাত আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰি জাতৰ বাছনি কৰি উলিয়াওঁ। বাছনি কৰি উলিয়াই পেলাই সেই জাতখিনি আমি অনুমোদনৰ কাৰণে দিওঁ, যিটো আমি ৰিলিজ কৰা বুলি কওঁ। ৰিলিজ হ'লে আমি কৃষকে কৰে। তেনেকৈ আমি ইয়াত কিছুমান আমি প্ৰকল্প চলি আছে। এটা হ'ল যে ICR যিটো ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ বুলি কয়, এক্টিভ বুলি এটা প্ৰজেক্ট চলি আছে, অল ইণ্ডিয়া কোঅৰ্ডিনেটেড ৰাইচ ইম্প্ৰুভমেণ্ট প্ৰজেক্ট। তাক আমি কওঁ যে সৰ্বভাৰতীয় ধান উন্নতিকৰণ প্ৰকল্প। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত উদ্ভাৱন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ জাত
তেওঁলোকে একে ঠাইত গোটাই বিভিন্ন ৰাজ্যত যেনেকৈ আমি তিতাবৰত আমাৰ এটা ষ্টেচন তিতাবৰত কৰোঁ, কৰিমগঞ্জত কৰোঁ বা ৱেষ্ট বেংগলত বিহাৰত বেলেগ বেলেগ ঠাইত কৰে, তাৰ পৰা যিকেইটা আমাৰ মাটিৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় আমি সেইকেইটা বাছনি কৰি উলিয়াই আমি সেইখিনি ৰিলিজৰ কাৰণে দি সেইখিনি কৃষকৰ মাজত আমি অনুমোদনৰ কাৰণে আমি পঠাই দিওঁ। Seeds are procured from a recognized and reliable institute or individual. Good and healthy seeds increase the yield by up to 25%. The Titabor Research Station has preserved 100-ton seeds of the new varieties called the foundation seed and breeder seed. The station undertakes cultivation in 25 hectares of farmland to grow the seeds. The Assam Agricultural University took up a project called Showcasing Technology to meet the requirements of certified seed among farmers of the state. This was carried out through the Krishi Vigyan Kendras spread across the districts of Assam. Showcasing technology has a significant role to play in ensuring quality seeds. In 1990, the farmers received 2.5 quintal of rice seeds from the research station. 10 years later, the station provided 77 metric ton seeds of different rice varieties to the farmers. The willing participation of the farmers in this revolutionary endeavor is a positive indicator of better things to come in the realm of rice production in the state. Quality seeds, timely and systematic transplanting of seedlings, pest management, disease control, weed removal, application of recommended nutrients, organic manures and chemicals are the ingredients which ensure successful yield. Introducing Ranjit, Bahadur, Jalashri, Prafullo, Luit, Kapili and other high-yielding rice varieties to the farmers and inspiring them to adopt these varieties has all along been a tireless, memorable and productive journey for the agricultural scientists of Regional Agricultural Research Station at Titabor.